നമസ്കാരം. ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ചസ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ 6ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹെറിംഗ്ബോൺ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ്. 2 തരത്തിലുള്ള ഹെറിംഗ്ബോൺ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സൂചി മുകളിലേക്ക് എടുത്തു, 2 പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചാണ് ഹെറിംഗ്ബോൺ സ്റ്റിച്ച്. ഹെറിംഗ്ബോൺ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഡഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത്. ക്രോസ് ആയി വരുന്ന സ്റ്റിച്ചാണ് ഹെറിംഗ്ബോൺ സ്റ്റിച്ച്. അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് നോക്കാം. അത് ക്ലോസ്ഡ് ഹെറിംഗ്ബോൺ സ്റ്റിച്ച്. സൂചി മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഹെറിംഗ്ബോൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വളരെ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പം
തീരെ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന സ്റ്റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ നല്ല സ്റ്റിച്ചാണിത്. രണ്ട് ഹെറിംഗ്ബോൺ സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതേ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഡഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കടന്നു വരാം. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം.